message ni amanyoko ne dia to dwa se wo benya se eba ne hwehwemu yo fikofiko ne ade anim de ye bibi ye research and innovation no a ewasa aba ne menani ku hu ye pa na graduates no wo mutumi domu sukọ sanso ana wo ba akwantu aso ye transport ministry no a wo mobu ahomadi ye pa so be ye hwehwemu bi e de afa PSC tema shipyard ho nsam a na anu ebeto dwa DVL mpanyimfo so e de asoso akọbọ fam a DVL office ba ko a ye be se e wo bechem no wo be ha me na gina na aboa ma ye motorisa ye pankrata tumi na ye de ye ka na de akoniaba no etumi akodanim abribia ebinum kawe ne mo ho na metena se dohwere ba kontam na ye de ama na onim se edru mem ne de se ye super weekend news no ye chichebo kuokuo wudo bebrebe se media sa current news me de maw eno akire ye betwe ye wo kakra ye ba ne the week in retrospect na watwe mu nsam enso aka ho kwa chia de fe ye de sika na awanu nti ye babu ye homode ne akire ye ni so e de amu ya boafo de a nanwa ene ka akire kwa toothpaste Kacha kwa toothpaste enwa ani ade po yanse wonim se ene yanse no se betumi agira ama moto wo ni nyina tumi akọ wanu monka bacteria ne germs ne fungal ya esa wo se no etumi afiri wo so na wo se ne tumi ya fresh no ahumi ye padia eye kale chakwa toothpaste wo kwadwa so abepa cho benya bi ato eboa ama wo se no so eya din ye papa DBS Industries ya ma 10% discount ya tisu se ya ma se hu entin chance ya de boda so na wo pebi de kuri sabe wo da ya wase a me patrol eye DBS Industries and na wase wo ko one chance no wa hoden se ensuo beto de ademi ahia empada na mu me ho krati a ye ba be siesie ne ade ama enti ene ye ni kaso bom na ho entumi ntawo one madaroma na metena se edi super weekend news ni kiremo etumi abro edi amejeso ene akosie je wa high tension jebre na ensem ni kiremu min kirem baby obe ko bia Adom FM e ka wo ho 106.3 FM awusia ye kaja gumuan Opanyi Contract Driver and Vehicle Licensing Authority DVL wadano yera Julius Nikwe Kote and then what the ababetu just say DVL officers are what do our gun and chia so intro domono wamubo juma se konkoma fuejai would him say obo my gen mua and no any jumeku ba kwa ye dias ho ya gana mambrani techre sa wona wose wo so by tre kutamra ya wasi kam ya here gana to be nyina sha wonsa het yase namka would to be fire kwaso say hu wa bra DVL fo wa munyi wuntumu ya ma wo license to me krata wudi bekura anasa wo ka no so no ya register ye na sane ye ba ya DVL adwuma wonu ye on betumi atra wonu makwa ba mu nteno broni be kasa decentralization wonu mo de asoso akobo fam ya ye kasa bechem ya water no north e south mensimo ahafo region wo mo ba be si DVL office kase pa na atumi aboa madodo anu a ya ne kopie mu e wo mantama wodo se bia ye free bro mantam ho sunya ye gbo peso ya ba santimantemu ya be register ye card ya de no ye betumi abra no ase na wahene popra wagira mu ema bechem na namatena nkonya na na osibua wosebo nsu ya wotoso biensa wonim se dwumade bi se ekoso a ewuntumi nyi na nanum nsi akire enti na nabo no homoden tutu na super trechachawi eka so se dika e de adwene sigire su kante gu ne kwa ho no obetena ase ma yetumi etwa mu na no ana opanyi a wada DVL adwuma kon ano junior cote e de aba betu jase hwebe afi be kwa wie ye de na soso na ye de abofom DVL office wo mu ba besie no emu fade wo no mawie na nasebo e de nsam bi atudwa ya wasrega na ba se bechem wo ha bebre na wo no wo enti amfa wo no office wo mu besie no wo ha no o mampanyin hwe no wonye ye mampanyin John Domani Mahama e won ani su ade hunu a onya ya odesa ade fefe se ne wababe wo ye kroma e beda Mr Julius Nekwe kwe eso ase CEO DVL ene ne mpanyimfo nyina ya aseda ene ede momo ye hwe ne omaye wo bechem ha ya ene ye ni age ye ni so aso bebre na emom kakra beka ne se omode djumadie yi baaye no
yɛgye ɔmo fɛ so yɛde asase ne ma ɔmo free yɛpɛ development nti yɛto nsa frɛ other agencies na aka ne nyinaa asase bebree wɔ hɔ mommra yɛde bɛma mo na mo aba bɛsi mo offices ɛwɔ ha na yɛkuro no so atumi apagya ne yɛde mpuntuo so abrɛ yɛkuro ma no. Nti wuti kikiriden wo mu na adowa ne asadua no guru se na na akasa wie enti no Paramount Chief ma bechem Traditional Council na osibuo wosebonsu ya wotoso miensa ne ene yete ye no na ne krakra mu no wasemi hu akoma Municipal Chief Executive MCE Matana South Mense no yera imani okwabe frimpon wano so de tuja se DVL office ya ene ye bebie bi ewo bechem no asua wombre so ye pa sa kwabrane adrawafo won twetwede kwago so sunyane kwaya registration for related exercise say ye pass ye kan ye gitu me ye nkratenti dodo no akra konya akwanhie ene abe wo hwena no dia na eyaseda nko a ne nsem no wotwa ntia eba krom ha eye in the month of May no ene ne yakopon ya adoma oma eso edi aso abofuma oma besi omodan na ama diwelefo atimi akom na makoy madwuma na mfasodi a ede abreyen ana bekoso de amaye ne se ekroma adobafo entwa kwantenten enkwa achi na omo akwakoye eye omo ka ho enema pepes ese ye ekroma ebi wo ha ombe no ha ebeza so ama eye adwuma ama eye maburu no eso nya bi ayede aye ama onso nya sika atimi eda hwe mabusua atimi live a better life. Wey abana musiria wojina mu Matano South Mense no yera Emmanuel Kwabe Frimpon ne na wote ye no na MC Kasa legislator MP won kobi na eba ne sha ye de ama assembly ne nkwa wo hu da bi enti brasomedwani ya wojina mu Matano South abato mpesua ne so yera Charles Asiedo wono so de na ase ma DVL CEO se ne bosha wo she bechemfo no watumi ediso na ade ba kwa ne madwendwen pa ne kwan ya befa so a ye betimetua rent e dia ma Ghana Enterprise Agency because omodan e na ye use na mekai se misia DVL CEO ye yera ni kwe oka kire me se ma me endwendwen bebrebe na afekura ndru omo ebetumi aba be sidan kama e dia ma DVL e obechem enti medie na enye me nwanwa ese owoka so pasa ase nananom enso yi asase en adwumadi abaso contractor se bosume no edu na owie bibia na DVL for no atumi abam. Wey ayam rasumedwani agwogina mu Matano South abato empesua ye wa ahafo mantemo wonmanyamfo Charles Asiedu ahaya Adom 106.3 FM Super Weekend News ana matena se akoso high tension making kai edema wo yen social media handles ni nyina Adom FM live Facebook YouTube Instagram babia sanso ana menso media no ko Facebook wa eye Cecilia eje wa TikTok so akoso high tension ye ko ensevu from National Chairman Eyo Otitrani Emma National Democratic Congress NDC Aminyokuo no Oyezu wasiyeza Jobodo Wara Johnson Esiedun Katia na papa ya brebi obesha aso obeka sabia Ghana fozie waba beto bomb debi we wa mameye amanya sem nebom no wo bekire ye nyansa ni titru ene ye ne ye gisua huna wodo ewo man Ghana sua pomo Yera Johnson Esiedun Katia edi atoja se ene wokopie mo Kwame Nkrumah Circle wokwa Asante Mantemu ene ye kajatia pizza titutubotomfo ya wo mu yi nkrofo aniemen wo ba wosamrantie wo mo tonton mo baafo nso no mo tonton wache airport do ni earpiece wo be nipa na ba ne betwetwe nkomo no okuta ne masters wo kuta ne degree wasminya adwuma nye wo pe white collar job na ye enti Yera Johnson Esiedu Katia dia tudwa sanya bia no suku no aye kɔ no ye momodin se empanyimfo a won mo kyerɛ nkwadowa ne ade no eba no scientific research abodie mu nyansa penhwehwɛ mu yade ya adwe ne ye nyansa wenya common sense nko anim di ankasa ne yade ye bibi se mawie school minya adwuma nyo enti me create bibi ne madidi ho na me dia boa oman no wose ye yesa ye betumi anya mabru bebre yo mbeboa Ghana efidwuma eye industrialization ebetumi ya create nyuma e dia masa mabru no ene wankasa
kasa ne yɛwura Johnson Esiedun Katia wadeni se wanyina to dwa na kyase a second University of Energy and Natural Resources School of Sciences ya wo sunyane na kyase dwumadia bi koso ya graduation a wato wansane fra no na obeye guest of honor na yenti yɛwura Johnson Esiedun Katia ne nsema wodo a odi to dwa. Graduate education therefore is no longer simply about obtaining higher academic qualifications. It is about nurturing critical thinkers, innovators, entrepreneurs, policy advisors, and problem solvers capable of transforming society. Our universities must become centers where ideas are transformed into innovations. Laboratories become incubators for businesses, and research findings influence public policy and industrial development. Universities should not only produce graduates seeking employment, but also innovators capable of creating employment. Yera Johnson Esiedun Katia enono brafo de watepa on se wono wachra de da enti no ayu my koyuko sa brafo tete brafo ni bi no de gufomu aye ya sabe yanti ase akretumi ti ase enti no na mabo ne tofa de ama wono nimdie ni nyansa ne abafu nsuahunu no yamfa nse wona wosuapo ni tiremo na wofirimu fi no obafi a nyase obetena fie kwa na emom no watimi abo oman no enkanko ni titru ni finidwuma enu echi no ana Professor Samuel Fosujasi wona ye dean suapo no enso edi to dwase university bebrebe aye kono yese bia wie university no aba be pedwuma bia yo yase yamfa hye etirim nimdie no wo ntu ko university a wo kwa akopɛ nimdie ni bia ka ho na ade abo brase de be ya wonyansani no a wo montenso no wonsisi wo na wo so nimdie na wanya no wo betumi de abo ho bra enti no eye se wo mudi nimdie ka ho se de be ya emebro no ebenyansa ne dwuma ni bi ayo. Universities are not measured only by the number of graduates they produce. They are measured by the quality of life they transform. They are measured by the problems they solve. They are measured by the hope they create in the hopeless. Knowledge that remains confined to the classroom is incomplete. Research that ends on library shelves is unfinished. Aneno ani yabo edi amawono enti Professor Samuel Ofosujasia woye din edi masuapo ye wo sunyane ya ebanu energy eni abodie mu nyansape hunu mu a woda won ma no nene ne yabo edi ma wei ye di twatwo ayabro mantemu soafo bro regional minister Joseph Adai Akwaboa wono so de futu e ma graduates no se wo ma wie no omofo mu knowledge no kopa bibia ebetumi asombo na challenges wo mbe face wo wiase no. I firmly believe that our region possesses enormous potential. Our fertile agricultural lands, educational institutions, and talented young people provide a strong foundation for growth. The challenge before us is to transform this potential into prosperity through research, innovation, and entrepreneurship. Yakwa Ensenfu from na Director of Communications, Emma United Party, Solomon Owusu, enti United Party dia na chese, Movement for Change wa brande, yewra lanchira matin se dia wa form a political party, no UPT te wadi no. Na United Party wa panyimpa wa kasa, edema won no any Solomon Owusu, yenim say ya mame sadi nata maklo atiye no, ya enkane, na microfinance and Small Loan Center, Maslock na wadano from 2013 to 2017. Yase wakosi financial loss to the state. Mamena bo mano krono adan. Yase bosia bi adwumakuo bi ye o madwens wo mo ba bagie. Sabu dwumakuo no kra na wose kireduma se echi wodomo a na chese. Bosia wodo ye de masa adwumakuo na hunsi ho no. Eche akatia honwe. Anom se na bosia ye ba bagie na hu interest nsusu de. Ene we de somje wado
wasomji wa kranti enyantua mami tira so hwe me mo sa de abade a check I won't collect it me pe physical cash ye kukuru sika di gu kotokuo mu Ghana must go ekwa wi akire sika no fire mami na sika yi wa hen na mami titiri mu tese de adwie wo mu sabe panya wa yi frama woni pamu afede yankwabra kantamanto eja se ya 2014 ya se ya mampanyin John Dramani Mahama Sabre no wana na ya president wati omega na konya so kukuru sika de ma maslog boss yi sa victims no ya fama won mo nche ekwa wi akire ya se afama amene nsa ho enu nti MPP fo ba ba mu no hwe nkrata ma bono kwadu won kwada mfinhia du Sabra no yaso yade yama ne kwan wankwa abrochire kwahwe ne yade finhia mienu wamra 2 years maame na ntumi ama yantwi ntapo mfa ne mra ya maame na beduru ya jele ne for 10 years na watwi mu no yase maame no acquittal and discharge ne nsam no merit bia nim ti abatu agu eno na Solomon wowusu dia ba betu ja se asam no a wode na no koka bie no said ye wasie huna mane pa no na sebe na no kokotwea ensem bi se ka no ya wo ka waso ye very clear ha obi brafo na yenya ma Solomon wusu na nkasabra na wane joy pram etwetwe nkomo. Court of Appeal came with their ruling. I was somewhere doing papa. Then my brother Ebu Bokman sent me breaking news from one of the media outlets that Sedina Attorney Tamaklo has been acquitted and discharged. Instantly, I was boiled up. I was so furious that why should that happen? And so we were going to go ballistic. But something struck us. Look, hold on, wait a minute. You must be a wise person. You must hear from both sides. You have listened to or you have heard from others why she must be there. But why don't you take your time and get the full ruling or judgment to understand the reasoning behind what the 3 judges did? We're saying, yes. So I waited for like 3 hours and thankfully I got the full judgment. And I have it here. It's a 94 judgment. So you printed that? I expended money. Wow. To print it. You're always complaining about money, Solo. That's not a printer. Okay. So I printed it, binded it, and took 4 hours to read it. When I read the judgment, immediately I became scandalous. I said, what? Why must we sit down for innocent souls to be done in this manner? Enti wapanya waye kasamafo Adema United Party Solomon wowusu nensim okopiem wo Joy Prime na ya maame sede na tamaklo atienu isu ne ba ya na ontiasia na waka no ana wasane brofo ne mu dia ma ye nso ya kirekire mu adiama wo no frequency a wutie nsami e wo so no 106.3 FM yenko ensefu from Accra Mayor enene ababeto jase odwane di ba ko ame ya kire no yase dwane ni ba ko akopiem UTC shopping enclave ho ya wankra ho no mundu ya Accra Mayor Yera Michael papo alote wame ya kire no adanya yase task force of won ewo assembly ho no no so se ba bia ya ne ya maame ne ya papa no tena edi dwane kura dia ya ba ko pe ya na ewo kwan hododo enye se ebi obi anu aduane ne ya bo ato ago nanso yen safetyness dia emse ya maame no mo ane ya papa ya na ehia yen atekreta bi yi ni tisesia ya etwe afani paso mo me da sese wakai na anu asam na bi asipen so ahu enti yase task force fo no wo mu koi se ba bia mo tia ne ade ade no wo mo mfiri ho no sale be ye kwan betumi adam wo wunim kra na wo mo niemen wo kra kwaka se ne e mam bi pa wo mano pa sapne pa wo betumi adi watema ma awura wo dompem wo yen kro no so de na ese aya gentle so no otia wo na so na yase dwade no ade a waye no wadi asumbodi ya matters force ba kwama amama ya nubu afupa no asha posifo no ama me no kasa ya kwa kwakire no a ananso am ya fa wodwade no 5,000 Ghana cedis titi was can 50 million na wudwa na wudi no kura no sebe ya tode me ya hen no akunya sa 5,000 Ghana cedis no ne enkotie meya abra no wade sansem no
etuja. We have to work together. Share, we try to go to TikTok. Now we did no. Solve our problem. And kwafo mu wu ye no. Ebetuma me maame, ebetuma me nua, ebetuma me busuani. Intimi ntwen na nsuo emfa me busuafo. Asana me nya briana. There be ye ntwen mo bi wu biom. Ye ntwen my your excellency. Ono am be si fom biom embe ka say ye clinic wo mu a. Enti me na aka no. Baby amotia nye. Bu wie tumunia ma maton susu a enwura yi. Se peten na mu de agu baby basa. Ensuo ta enkra de omuni omu huni. So pete krampo na yirifa won so. Yankasa ye human errors. Ena kofa sa havoc yi eba. Enti no ana waka no. Enweche no ana meyo esa de atuja se asambere no ebe kosoa abo ahunidie ho ban. Enti woto o mayi na afisa bia wo susire Ghana mra Togo ni Cote d'Ivoire no ho no. You take your passport and you go out. Yeah, Nancy Kumuna, over 95% for actual shop. And Manupua, Omoto Adian, Obunia Tiase, Kaka Kirby, 5% with Omu and Omudimika. You do be a Omobium shop, Omon say, Mono Moon Count, they are more than the laws of Ghana. Bobako, my boys in the Casawa, Bonasum. So Bonasum, I'm saying Mobia and Yanishe, and Fanbra police station. Not running in this and yes, and effort. Akra meya ene ya bonine ede ama wono yewra alote nti ya fakwanya nso na ya maame ne ya papa ne mamudidwa e won kramonte so no ya mfa mra ne sisi ya nyadwuma ne etu kwa kwasibro ni krom ne ade honom de ani twa Ghana mpoa ne ade honom no emra ne ya adwuma nte no emakro ne oman no emu ya fe ya tie kra ya mu ne ya bumfumpa ne akopiem e wo bro mantemo na bro mantemo de wunim se eba no ewiase Ghana fuma gudie natural resources so dia eye force bela wo kwabro mantem abanyina tufu abo ne sayo montiri dwumadie bia koso e wa mantem ni mu ayenya ba bia fa nko se bro mantem ho eye ho anom a Ghana Investment Promotion Center GIPC ya wanma ben e adwadie nhihye mu no wo ne bro regional coordinating council and bro regional investment and industrial transformation wo the forum bia tintim so osunyane ne nyina so mo tetera po e dia to oman Ghana internal and external wana wa brochire wonum tirimu sabo oman Ghana mu a ya wo mantem bia fra no bro mantem and the power ho environment ni ya kama enframa po na ebowo entu be bia dwuma e wo bro mantem kro bia so a wo benya mfaso pa na no ana deputy chief executive officer wa panya be dia kira wada Ghana Investment Promotion Center ano Razak Baba e dia to Adom kasiye enim say mantem no ankasa no mo niema eba the population eni padrodo pa so dia wanu hye ho eba no tourist attraction efia manui so mo nyina gugu ho tachi mambayire eno kwa bayemru ya be ye dewi mekoyira we egugu ho nom bebre kwa so eba na dwadie se ye ntoto adwene ensuo munam kwaje brentuo bibia wo ho enti no wo mo sre investors a one more man Ghana mu say bibia ba be center e won kran Kumase ene takrade ena ma bebre no aba peso a enkran Kumase takrade koye cosmopolitan ya tane ma kra ma ye enso yen ne ye ho kire yen enti yen kire ya hiem ne yen fa bi nkomboro mantem se ne be ya enwuma bie wo honom a dodo na enkomantem awodo no se ye kwa akwa adwuma yo ne yen tie ne kire mu a ode ma yen. Last year, when we came into power, we looked at our investment data, and then we realized that of all the investments that comes into Ghana, at least for the past 30 years, over $54 billion of investment that came into Ghana, they all remained in Accra, at the detriment of all the other regions. We have 16 regions, and all these regions have potential. But for some reason, all the investments that came remained in Accra. So we said, no, we need to change that narrative, right? And before we can change that narrative, and before investors can take a step into investing, what they need to know is information. Information was very key to what they need to know. So we embarked on this journey to do what we call the regional investment roadshows, which was basically to spotlight all the regions we have in Ghana, to show the potentials that these regions have, that we, all of us know that these regions have this potential, but some way, somehow, they haven't received their fair share of investment. So we did that last year, we did some regions, and then today we came to the Bono region. Here in the Bono region to spotlight some of the investment opportunities that are here in this region.
Any a Deputy Chief Executive Officer, Magana Investment Promotion Center, Wara Razak Baba. Na enwetino, Yamra from. Bro Regional Minister, Bro Mantemu Suafura Joseph Adai Akwabua, Wanosu H Strategic Middle Belt. I would draw Bro Mantemu, who been here, say, yet me be a bienuma. Now, one may investors, a woman get a mususo etias here. Sabro Mantemono, Yani one was really from Yanabas here, who had a cement if you Mantemu Ramwa, Quafa Wakin and a Senegal, one Yanam Hodomoa, one more Bambro Mantemo, Sansun Yakona Toya Famusudia, let us a Bro Mantemo crown. Almost Cote d'Ivoire ni ade enti ne ba na dwadia what the center investors no de wani kire beboa na ma youth no so enya bi ayo. Very grateful that GIPC has recognized the immense economic potentials of our region and has deemed it worthy of this high-level engagement. Your decision to bring this program to our doorsteps demonstrates your confidence in our region's capacity to contribute meaningfully to the Ghana's industrialization agenda and economic transformation. As many of you know, Bono has long been recognized as one of the Ghana's agricultural powerhouses. However, the next phase development lies not merely in producing raw materials, but in adding value, establishing industries, creating employment, and expanding export opportunities. Our favorable climate, fertile agricultural lands, peaceful environment, and hard-working people make the region an attractive destination for both local and foreign investors. Bono region presents investors with a unique location, available land, abundant natural resources, a useful and productive workforce, strong traditions, and a regional coordinating committed to investment facilitation and investor support. Ain't no bro mantemu eswafo eno no yera Joseph Akwabua eni abone ne ede ama wono ain't internal and external investors muwasika business mogulf wono mo pebantem ni baabi na makopie nwuma ene hyehye patia ya sebro mantemu momra doni ebreni frequency no na wutie 106.3 Super Weekend News no nsia ba pa wusema aduasa 30 ya omeso na some messages kakra aba no kika bi emfa emma na upon prosper wase o wotie yen live e wasante mampon ai wase NPP will never come back again NDC all the way was this high time shall love your vim and your beauty may that say Filippo obri yabua wanoso diaba wase keep dreaming NDC never again wase NDC amenyoko na nka so mba be mu ase atemuda pa antichrist ene so man Ghana mu she we di acheche san so wase sala no so efre hen every before you madwen so mo chi asanka mu nyina mukumu ntu opon ono so de ne die aba wo de ne baba asamiensa enti opon ma mentwengo Samuel Anane de ne die aba wase from Kunsu kwadwo krom wase Adom Super Weekend News fantastic wase eya ba ko pe wo wiye ana Douglas Entry wase listening from Atisomo Vicentino Miami Chrome, Miami Manso, Italy, Intimi, Mamia Fia Gladys, and Modena, Baby, I will be a metro, anti Douglas Entry, was what do you the lesson and a pa, Vicentino, ya no, Italy, a memo, upon Adenidia Abba, upon what ya no, a babas and 90 yana, was summarized Yamaya, Samuel Anane, was it from Kunsu, or no so diano so makai at the Amano, Anna Sarah David, was it she needs to be jailed 50 years. Enti ya maamene die nukranie emisa ni jail no enkrofo ka ho asem ye pa na ya nyanyi de so ye beka ho asem nie we so ede ne dia ba no se afra no Wahabu Abdullahi enti minua be mo say good evening high tension please when will Dr. Bomuya will start his economic lecture store me patro me say eshisha duru benim enti duru hono mu a ye de ani ebedi akire ede amamo Adom 106.3 FM Super Weekend News and ya kenkai ede amamo some messages ne de abase tho Gideon so ede free adenta and one so ede ababehwimu and wade atoja such as my Ghana ha de wo person obokro no go to school
woko school na wunya be ye politician kwadi a wo be diska sika no so wudi a ye be jelu 1 year 2 years ne ayi wo ba no wa ba beto aso adi wase wo man a yetimi yamra na politicians nkwade favor won me de yet wo man mu sa ye dey enti mo messages no matumi di bebre aba ye kenkan e de ema mo Emmanuel so de ne di aba wase just watching you from United Kingdom wase I mix you sister attention your news no very very fantastic me that say master planner junior Kintampo was a communication officer Kintampo North was a Adom news no size ya da mu nyina mo nso so ase ya mugusu amode eba master planner wodi no aba anti Cynthia was ye high tension baby abeku bie ye bedi wachi was obidum bie kwakwadu kumi was wo hin baby o bi aso wachi ampa cho me nua be ma no wa bo adwuma pa na bibinti watia ne dentini kakra enti wodi no so makenkan ede ama filimo waso wa hwe ye ewo kokomlemle heya no waso wo t-shirt ne de efe pantu wi a na wawro na wodi abno wase DVL fo no sa entity no emfa so be na waso ye nya da age se ye de asoso akobo fam wo mechem tie kwesi wa foforo wase brankra heya 37 akiri ha ne kokoma se Jofa run about one more DVL office nurse no was 10 hours wo krata kra ne nyama mo kwa wekasia afin kwa sala ye kwa register ye ntumi nyamie ye tasagana hade mo di paperless system abanso setede ye manual no a na ye messages no ye de ni nyina ebesidia drusuo na watchemu nsam the week in retrospect and small do asisi ya wana watcheni mu ne wantumi antie wantumi anya biankenkan wa Adom online any importers ni nyina mu no mebo akire ade amaw ye fra me akoso ajewa high tension me producer Jagrib Wise and a day amaw ye basisi Adom 106.3 FM na watchemu nsam week in retrospect ana yade ama wono na ewana watchemu no asamba kwa bedede jankrofo se asramete ewiemo hu so babasia pa to be disika yes akwadade wo sua no mudanka wo de nchenam ma kro no bokrampo de ye wia kakra bi ne de ahia addressim anase amotom ne wo babasia pa timie diga na sika sei yes ya jano asam ne se enkane maslok ya ma me sade na tamaklo atia no na quittal and discharge ho ensam wo betodwa se emfinhia du jail tell me de man so wonkodam a yes wanya hwe empo exhibition ya chese wase ye de betodwa ya no ye exhibit ye dia dance ya se maame no kwadu ade bonu emu adu sika ne nie we no ye ya ne ade no se ye nim se state prosecutor no ene wanyi na adwuma yo sade yo ya se maame ne mfa no nkodi na watwe mo no abalo ya panyin eye attorney general and minister for justice Dr. Dominic Ayine ede atodwa se wo she director of public prosecutions eye abanko adubofo se at once means immediately wo monkoye appeal no monko supreme court no monko challenge court of appeal decision no a wade maame no so wonfa ne hu enkodi na wapanya ode sansem ne tu dwa no Dr. Dominic Ayine yenko ne yenkotie no. An appeal was filed by her lawyers in May 2024. I want this to be made abundantly clear that it was my predecessor who filed the appeal. However, coming into office, I reviewed what was filed and I directed the Director of Public Prosecution to file opposing the appeal because we believe that the High Court's judgment had merit. Now, with this judgment, I've also directed the Director of Public Prosecution to file a notice of appeal and apply for stay of execution, meaning that if the stay is granted, the status quo will prevail until such a time that the Supreme Court has had time to review the appeal
and then made a determination. So that is all that I can say for now. I have a soft copy of the judgment. I'm yet to peruse it and then come to a firm conclusion as to what will be our grounds of appeal. But I want to emphasize that I believe that the judgment of the High Court had merit, and that the United States District Court that extradited her to Ghana had a basis for making a determination that she was the proper subject for extradition. We are lawyer penny, Dr. Dominic Ayene Nene, and your boy Adema way. Na what you money yakofiamu, our quarto, not just a sumno, yet to me didn't kama, yet just Ghana for numbi a swabrim ponsuo, Sasabia Mwakwamba, you are quavia coca crebi, quacha body, quavia ponchie, what the movies yet do any dunum, mutime de papa, mokro, no digana sikavie, Namuquadam just 10 years, ya, more reverend mutinu who see a yarem ye jelimwa. Mosasi and send you free ho, and Tianam so ama counsel. Lawyer, what you try at Yajima, Mr. the Natamaklo at no, a lawyer and Ogdegbe, one to the betu just a court of appeal, and you know, swa with ye, Eddie Jow and a client, no, was in a quanswan no, now may you in common sense, if you answer ye dibu or mine, a yammerahwasam, and ye can. In fact, for agreeing with our submissions, so we thank the Lords for their erudizing. However, we'll just wait for the entire judgment. The Lords have said that the judgment will be ready by close of today. So we'll get copies of the judgment and then we can peruse it and then we can make comments subsequently. But I am a happy person and I believe my client is will also be happy. In fact, I would say in terms of strategy, we had come essentially on 3 main grounds. On the fact that the charge sheet itself was defective, and then secondly that there was no proper prima facie determination against our client, and then of course we also attacked the judgment itself. So these were the grounds, but as you may have already heard, in fact the court only read their conclusion and then they only brought on the first leg of our submission, which was the defective charge sheet. Enti mama said na tamakuratianu no la ne de wa agba no mazin ye papa pa fantini bese ye rain Ogdegbe nene ana watie ne to ye lawyer na wo client ye di na asema ne si ya no akunkon se krokokoko a wo di ne birthday no na wani agisa na wonya more client ntisa ana lawyer wo beka no na ye beko NPP amenyoko ne we ye misreactions ekoba say madam said na tamaklo atieno yesi court of appeal abo high court de na to agu say wan fa ne hu nkodi the new patriotic party NPP amenyoko no chini ya amenyoko no aka won mu de awie na NPP fo so bu afu papa pass yet wo mayi mu na tete kwaso where the animal farm kingdom William Shakespeare 4 less good 2 less bad all animals are equal but some are equal than others more MPP for gum ana NDC for sabe mo ba ya no krata mu no abalo ya panyi beto say ye wo cases bebre wo ho ye rako adufo mu nyina de wo ho ya kyese yeso medicine mo ba ya mo twetwa sa case ni mu nyina mu enti nsenna ho ban ena mu twade ato ho eba no adamu dia ho nsam e wo mayi mu a enti Ghana fo mo sori o mo nsore na ekwanya maame no ya fa so ya ja ne so amfa ne hu nkodi na kire se wo bia betumi ya disika wo mayi mu a ye nka ne de che wo panya wo de sansam yi to dwai e national organizer wo boabo adoma no ma NPP amenyokuo no wo wura Henry na naboachi dodo na afre no na nabi in fact abro mko fa na ba kwampo no enyo mkwa na bo hu de ku tire yo eye US ni fu wo ho ene bo hu de ku se de nam tamakru no mo na bakana ansa na ye tie obedu Ghana kwa na enna kakra kwa twem enti ebra ye tie ya ye hu didi no ansa no mka so afi no mpeso mo ne konsa wo no ba na o se no mfa no ona ne ka se hu se ekobia ye abremu mpanifo ya kokko se ye befa sa kwan yi so ye jano ya tani je no akokot no or the weak and very relaxed defense ne koye in Japanese court koye na tani je no asebu wankwan koye hwe wo ana se wo consonant wankwan koye hwe wo de anya abeso wo ka che judge ne ana se wo kwa uni asem bi asem no kwa no woni nye ho woni nye tiri enti na judge mo nipa no nko so clearly who say adwimpo bi akwa kire a ye fa so de wo se Ghana fo nyina bufu ni na ye sore
Nana B no na enweche no ana wasadi ato jase emprepra ye kasai MPP wasoro bata menyoko na eshi hunado wo mu leadership mpanyifo ada no ehia mu dendenden no ma hwanamo mbetimi atuo no matumi agina abalo ya panyi ekwa wo se na be ya decisions awodo a won mo fa ene mra enso ani a wo mu di wo mu MPP fo ma ene sikadie bi akoso e DJ NDC nkrofo no wo mbetumi apeni po mesibre. Attorney General, we don't expect anything better from him again, frankly. Your bayan so besida so the assembly say Supreme Court no so akwa to kana Supreme Court so aka na dia matter e ya adwempa o maboda da said na mtamakulu no o mbegine freeze how him adwempa ya bo. We are meeting on this and in the coming days we are going to rise up strongly here no kwa he enei ko focus aboa ye kasa omuyem o ka asem ne ababechew we need to rise up against it and here no kwa that tribunal yard omo to kofa bayi e tribunal e dangerous and no mienu nyo se kasetia se say yanko fonfongugu tribunal ho na afede yemfa asem no kwankwan kofa court ene o ko omo ni ma hey wo ye bua fo wo we di fo ko yenka wasam kwa yenka wasam kwa na ye de we de eko so ni mo wenya ene se yetumi se obi aboni trimu pose se ma wontu me kasa bi o kasa ene nya kasa pa enye kasa ede nani nyehu entino ne yenya ni kwan bi o se fato bi Teacher Mamun to me one Sam study na tamaklo de ni nyina ana na boache na bi wakani nyina funtuma frese fufuo nto abako wetwe ne tietia de amaye no aya Adom 106.3 FM kokomlemle eni abutu super weekend news so yade emma wo ewo fidua yi mo no na watwe mo no the apex court of Ghana Supreme Court ya anu ya Ghana court kasia pa o makasawia na chesensu asese panyina kasawie no wo mo atena ensem wodo miene so nya na di kan special prosecutor office yesi ye hu ba bia Ghana mamra ne wo article credit credit office no a useless no it is alleged sana na Ghana fo no bi ka eno no watonsem ni nyina tugoi so ora kesi agebe wo kwa no kwa na adwuma emrata sa adwuma ko na chi yie pa eno eche no na Supreme Court fo asande ensem ba ku betu dwa se ni pa bi di petition be da wonom say political parties awodo awo man Ghana mo no wo mo kwa koto abade ye akandifu a na akwa ye otwe manko a so awon sabe delegate atua hene ne asia hene no mo enko na koto abaye wase ye biam to the masses one na wo form supporters ni nyina to bie no mo timi yi ni petitre wu a wo bebo political party no enti Supreme Court dia to justice say no nya delegate fo nko na wo ho kwan so mo to aba enam sa ya so emia ne party supporters ni titru any delegates atwetwe nkomo ama Supreme Court ruling no what the hun sem saying etujaa but so many mom dey obitami and kameni jim eba ne sai for you because at the day ni pa kakana na aya eso ma no so ye tire we ogan se ni pa dodo na so mo mpeni so ena aya ye mpeni fo ni bi so se o mo ye ni pa be 1000 bi pe ye komo obitami ni ameka no ombetimi eti ba se ye do so na ni pa dom na obetimi aka so komo bi eti oh me je ho papa esa apart no matrem obi abatwa ba se na adwen me je ho papa so na delegate bi o sisi omo omo no we say we na me we sa agbo no ni yi pa ni yi mi mo dia me je ho papa so obu se meta so be obi sa agbo ogo ta no membership card de no ano enti delegates awodo ana ya bowo ne edema wei enu achi ne yetisi monte so ye ne Ghana de hia so kwatwetwe enkomo wona eto abani bie ne wona ntu nyina funtum fry domodi abane de tosu pa member bia o MPP member NDC member wo ho akonya se so to aba na ayesa na de bia koye favoritism bia se nkofo person to mom be basa de benya the right person person me hu ne say ye because on say politics na ye no akoye se o pe position ska o be say no oni ska wontimi enti nipa na so pre no benya position na miska wa say no enti ono so press wo beteneka enti say ye bie mu ne ko nipa dodo si a wontimi mu obi eska me the pass Supreme Court ayesa because Ghana problem ba kwa face yes delegate system na abano this you know me the aban there best ebe boa Ghana nyina because e basa obi o waka de bia ntu bia you can pay all of them enti no ebe masa na ma no free mama afi kra na ebetimi anya bia
their candidate or yet credible than will be a worst can be to me at Triante. Party Assembly Supreme Court to the SSO because I know only details more be said, party yes, and now yes. Aha, eti. Wey any amane boy ya Ghana for no bi ade atodwa Supreme Court decision de one chese eno no enti wey e na watwe ne mu nsam ensima sisi ye esisi ni trase e wo man Ghana mu na watwe mu nyina na yabo akire de ama osaspa yet any kure ken ne queen no de ya papa ene ayiyim de ama wo ne yabo bramrasem dwafie nso ya chese MPs ne so ya no mo kwatwetwe nkomo sense wo mu de wo mu na ya na koma won mu pa MP won mu primary situa mutua womutua wankosua nyina akɔkye etimi cha fridge ne fine womanya na afedi omu ma fikyire bodua enti ya ne mrasebedwane ya wɔkyerɛ mu ma atemda ba to pesua ne so yera Alexander Kwasi akwa etwetwe nkomo ema ɔde nsɛm sɛn ema yɛn nipa nyinara ene to aba yakaya 2024 yes MPP for dodo na nto aba ene ma yeko opposition eniema bebre ka hunti ene MPP for na nkoto aba ye Michael Okwei committee yeti ye no epia mu se delegate system ka ho se enkrofo agisika kase ne ade du ho no mu a mo meto aba omso mo ma me ye campaign me ko bi o ka se me meto aba enti no se ne no ye be biem na party fo nyina to bia me gidi se sa ade no a e ma manfo feel se ye yi o mafim om de mo nka ho biem no e be fi ho na obi a hu se ene de na na ye koto aba TMPs no emu baako no wakasa ne yero Alexander Kwasi akwa achimda mrasebedwane ene no de yedi to siribuo ne yedi to apo e wona awatwene mu nsem ne nyina ya yijo wiri mi se ene susu ya memene da edu memene da se ya na chese wuntimi hu se ya ni jiwo se ya brahu memene da nkrofo aware to abeden memene da kura ya nso ya yie na awatwe ya mo no gomu ampata ye wo emfifi mantem no ana enka ni Kristo asafo mission asodi apostle Kwadwo Safo Kantanka ya wanya ne baabi kro na yiyo no ba so dendenden na me no mienu nyina nim se abusua no emu ache we akwa se lumba repreka ya ekoso e wa apostle Kwadwo Safo na yiyo no ho a yesi ye de interlocutory injunction eso ato a yiyo no sese ni kwanse ba so na se hwe wo ba ya asanto ba ku bi wo mu o enka ne mrasebedwane e ma dome kwa benya ba to pesua so Adwo Asafo ana abede ne ho agoro hwe wo bi otimi ma MPP fo ho hyehye no we atimi de flight kwese ne kwano so wontrem no amra parliament meto aba ya jese wo ba bi kura ba yes wo no asenyu wo no ba se na obede ne ho agoro hwe Adwo Asafo wo de nsabo Adwo Asafo akukuro ne sia ye no ayo ya me no kasa de ejamfo ani asore ma wo mu nyina ba pie mo na kuma wood address ba ko ma me mesiasi edu ene wo hwe na tade a wo hye de a wache Lufthansa na omusu pa sanse papa no nkrofo ma wahwe won so enya asem ketewa na sympathizers no ekasai Jobia wo fie bia no ebetumi aba asubie wa ha pepepe a yeguso eye leader of the Kusasafo eyiye no aye no ye ni biom ekosopa live the whole world oh ya de enyanhye no ye hu ye serve ye enyanhye bi ante ye papa yi ye no life and colored ne life and color then de eba super anti be hwade afo ne ajamfo no enwachi ne ne abusua kan no ankasa enso atwetwe nkomo family members yi omo stress etuo bi anto se ne nkrofo stress ahwe omo kwa na aja etu a etofa Adwo Asafo ma odoje yese vandam yi ya kakra fa ne tiri we bi beto na enso abusuafo ne kire se bibia ebe ye boko debi ye jaye enyi ya hyehyɛ abɔ ho ka me ba Adwo Asafo abɔ kapapa one na sɔrefo nti yetumi enka sɛ ye ma na nya yie na sɛ ye yie no ye hyɛ Adwo Asafo animunyam ni nti ne yaba ye sɛ bibi nti abusuafo na mosim abamago bia sɔre waka ye nyina ye wa ha ye yie no ye yie na akɔpem Sunday obi amra ye srɛ mo ada yie ne na ye no apostle yie na ye no ye ni abriye ye ni abrebra ye be de frantuma bra bosum so be de adidi na de ante se agya ye ho no ma ye se ye nya yie opomba
Can ho fa so cha ya anya yie na. Ete ye ne ye pa. Ye. Ye di nansa asiwa ye bra apostle Joseph yi. Ye ni abri yi. Ono a na ye busia yi. Na so awu ayese ye nye na yi. Wati bi da. Ye. Abusia emma. Ani asori for ye nyina yakabo ma ye yi no. Enne due ye besi. Aha, nti apostle Joseph the emeritus. Na yiye no asia no na busuafo akasa. Na busia ya de besi. Na wonim se enu yiye no me se samankom ti se. Ma me ba kusu o. Eya mia apostle Joseph me ye no. Monya masumdie me na yeso so ma me ka wanu tum adiyan. Die na aka won ti anura de. Ensem sisi ye pa wan so na e chantie se edro bi anka dem so no mo so enemo. Me pa to akasima be ensia na nonso no aboha ayadom 106.3 FM na watchimu ensem any current stories super weekend news no heya na brewa ebe yipoma wakwam dia mame na mejemo na bubuni FM ya watepa aboto ase kai yasi edam kre ya womo efa kase bono ananya asem ketwa enu ntie nua be ma na wode message ne so ba ye no nyakopo ensham affiliate stations bebro basa hasa abrochi mem Africa babia wonum efa kase bono e ma ne ye kama ye de na ase be ma culture toothpaste eno ani edupa ye no ye toothpaste odi twi wosia e be ma wo se na ye brightens tete wode ni bi pepepe tete no na chese body tie ye na nanum twitwa ne seya na ye hwe ne ekuro numu ane ade nchene kakra ni ade meswa kakra bo no udi twu siwia no anum ahyehye wa num so adedede wosi fita wanum hwehwehwam eno na ka cheko toothpaste wanum aye enti bema opampa no aye kama wosene so be ye den eye yellow ni nyina be firi hono mu amepacho ka cheko toothpaste eno ana wudidi wudwuma eno achi no DBS Industries ya tonchansen ya de bodanso Ghana had ye hwe kala no na DBS Industries dia ye nchansen no ne won colors bebrebe mimi say red ya me color papa everywhere green e bia nso di sa na wo pe ne ma 10% discount and na ya sisika twe no ayese hunumunwi enti e bia sika no wo ye teso di ama ha mu chichemu du eno echene nchanso ne ya papa no ehuti kura no na afra ye ne ya ye di betimi aba besiesie ne ya di ama it was let's make your dream rules a reality with this unbeatable offer a 10% DBS Industries ya de emawo juma kwai ana bo mi kukuruba esha matofo do ahre ba kwentamu a super weekend news Adom 106.3 FM mitumi ade emawo medenase amu odro ebema mi producer Jagre Boys na menene ko ni ya fa ha ni ade ni nyina ya wie ne kama eno eche no Africani ne ho so aye feye papa etwa ye tu social media handles ni nyina so a eye social media adwuma kwa no ye ye nwuma bebrebe wasa to nwum ya branding bibia eka ho enti mo amutie ye nso nyankopon enhira mu ye papa mi ankasa me papa ba ko old age foundation daddy nyankopon enhira wo pa sa wusi utie ye nyame onye okese na wo ma wo kwatenten sanse kase abone de mutie ma yensi ya na chese bibia nso mu clear enti yankasa ya papa eye apostle esachi nyankopon enhira wo se awiei anopa ane anadwubia wutie ye eye eda August na sempa sachi nyame enhira wo sanso na akopiem ewo suhum ene ne mpatam susu dia Robert Mensa wono so etie ye sronko ekwan so ya de nsem ni nyina ebesi ha sei na emisa announcement ba ko bi wo ha memfa entwem happy birthday in advance to my best friend called Bampo Sofia ente Poma Sofia ene eye wawoda nyakopon ma wunyina nenya 106.3 na wunyini na udru sabia hono na betime ne wonana na matena de na nyakopon ebeba ho ban ye pa ente Poma Sofia wonyakopon enhrew ene eye wawoda sanso na happy birthday enko enfa Madam Augustina Oben aka mame ya se taifa ena wotie ya chese wudidwa ewo kantamanto ye wakra nyakopon enhrew so nkokran so ye pa efri wo ma Jennifer Laurentia Kuya and after the whole family. Edia me jesuo any akosia eje wa high tension. Misi Adom nyina mo ase e mamonitia adwo mesabofo e mata krenso sanso na asai ampafo eje ya ene ojuju no ho. Christ asubdue enkamu nyina makramo. From the producer